Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladhi abana li'ibadihi min ayatihi ma bihi ibratan lil mu'tabirin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahal awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dear Friday Jemaah rahimakumullah, let us strengthen our resolve to increase our taqwa towards Allah subhanahu wa ta'ala by obeying all that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded upon us and avoiding what He has prohibited for us. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us strong iman as a source of strength for us to face the various challenges in our lives. Dear Friday congregation rahimakumullah, it was once narrated by Anas radhiyallahu anhu that a man once asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "What is the best dua?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied, "Ask from your Lord for forgiveness and health in this world and the hereafter." And the man asked again, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam repeated his answer until he said, "When you have been granted forgiveness and health in the world and the hereafter, then indeed you have achieved success." Hadith narrated by Abu Dawud and classified as Hasan by Imam Tirmidzi rahimahullah. My dear Jemaah rahimakumullah, over the past few weeks, the Khatib has been reminding us how we can preserve the 5 important aspects of our lives: religion or deen, intellect, wealth, life and lineage. This hadith reminds us of 2 important elements that we should always seek from Allah, which is protection from His anger through His forgiveness, and also for protection from both physical ailments and ailments that would affect our heart and spirituality both now and in the hereafter. It is very interesting that the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked us to seek for help from Allah subhanahu wa ta'ala. Often, it is something that humankind tends to overlook and treat too lightly. The Prophet sallallahu alaihi wasallam once said in a hadith, "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." There are 2 blessings in which most people have neglected: good health and free time. Hadith narrated by Imam Bukhari. So dear Friday congregation, I would like to call upon all of us here to engage in some self-reflection or muhasabah. Why did the Prophet sallallahu alaihi wasallam highlight the importance of asking from Allah for good physical and spiritual health? Why did the Prophet sallallahu alaihi wasallam remind us about the ni'mah or blessings of good health? Why did the Prophet sallallahu alaihi wasallam remind us about all the pleasures of Allah subhanahu wa ta'ala? This is because with good health we can continue to increase our opportunities to contribute in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. With good health we can easily perform our acts of ibadah or worships towards Allah subhanahu wa ta'ala. The value of good health is so crucial that Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah verse 195, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu
Innallaha yuhibbul muhsinin, and spend in the way of Allah, and do not throw yourself with your own hands into destruction, and do good. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala loves the doers of good. From this verse, we find that Allah subhanahu wa ta'ala forbids us from doing anything that can harm ourselves, from things that may cause suffering in our lives, or that could cause a loss of wealth, which could even inconvenience those around us. Taking care of our health is hence a command upon us by our religion to achieve the aim of the Sharia. We would also be unable to perform our acts of worship well if we are not in the best of health. So dear Friday congregation, rahimakumullah, when we fail to take care of our health, the chances of being inflicted with serious ailments increase greatly. When this happens, it will require huge amounts of money to be channeled for the treatment. Our family members will also have to sacrifice their time and energy to take care of us. So, let us all strive to maintain good health. We need to change our lifestyle if we currently have an unhealthy one. Ensure that we have a balanced diet. If we smoke, strengthen the resolve to stop smoking, or at least reduce it. Use our free time to exercise and take part in recreational activities with our loved ones and families. For those who take medication for the illnesses that they already have, ensure that we take the medication according to the prescribed schedule and do not delay getting treatment. Go for annual health screenings to ensure that our health problems can be detected early, and undertake all these measures with the intention that our dua and prayer for good health will be answered by Allah subhanahu wa ta'ala. For it is not sufficient to only raise our hands and make dua without putting in any effort for our dua to be answered by Allah subhanahu wa ta'ala. Another aspect of health that is emphasized in Islam is one's spiritual well-being. There are numerous hadith transmitted from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that are related to the spiritual well-being of a believer, from the importance of remembering Allah at all times to maintaining the purity of heart from bad attributes and so on. These and many more are just some spiritual aspects that must be upheld by every servant of Allah subhanahu wa ta'ala. If our bodies require food, drinks and exercise to maintain its health, then our souls contained in our bodies also require its food. Our souls need spiritual nourishment and calmness of the heart and mind. These can be attained by attending the various religious education classes held weekly at the different mosques island-wide. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us spiritual and physical health, which will enable us to lead our lives with iman and taqwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Amin ya muwaffiqat ta'in wa waffiqna li ta'atika ajma'in wa tub alayna wa 'alal muslimin waghfir dhanba man yaqulu astaghfirullahal 'azim. Nastaghfirullah. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar,
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر صلى الله وسلم عليه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الدنيا دار الممر وأن الآخرة هي دار المقر فتزودوا من ممركم لمقركم وتأهبوا لحسابكم وعرضكم على ربكم. Saudara-saudara yang dirahmati sekalian, semenjak beberapa minggu yang lalu, para khatib telah mengingatkan kita bagaimana kita dapat menjaga dan memelihara 5 unsur penting dalam kehidupan kita, yaitu agama, akal, harta, nyawa dan keturunan. Kita diingatkan 2 unsur yang amat penting untuk kita pohon daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu keselamatan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala melalui pengampunannya, serta kesihatan daripada sebarang kesakitan fizikal maupun kerohanian di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." 2 nikmat di mana manusia banyak tertipu kerananya, yaitu kesihatan dan waktu terluang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk bermuhasabah. Mengapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan sangat memohon kesihatan badan dan kerohanian? Mengapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar jangan lupa akan nikmat kesihatan? Ini adalah kerana dengan kesihatanlah kita akan dapat terus lebih banyak peluang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesihatan, kita akan dapat lebih mudah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu tidak menjaga kesihatannya, ini boleh mengakibatkannya diserang dengan berbagai-bagai penyakit kronik yang pastinya memerlukan kepada perbelanjaan yang besar untuk merawatnya. Ia juga menyebabkan ahli keluarganya terpaksa mengorbankan masa mereka untuk menjaganya. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita berusaha memastikan kesihatan diri kita dijaga. Kita perlu mengubah gaya hidup yang kurang sihat. Pastikan makanan kita adalah seimbang. Sekiranya kita merokok, maka tanamkanlah keazaman untuk meninggalkan amalan merokok itu ataupun mengurangkannya. Gunakanlah sebahagian masa lapang kita untuk bersenam dan beriadah seisi keluarga. Untuk mereka yang sudah mula menghidapi penyakit yang memerlukan perubatan, pastikan ia dimakan mengikut jadualnya dan jangan kita lengahkan mendapat rawatan. Pastikan juga kita dapatkan peperiksaan kesihatan agar dapat mengesan sebarang ketidakseimbangan maupun masalah kesihatan awal. Semua ini kita lakukan atas niat semoga doa kita untuk mendapatkan kesihatan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup untuk kita hanya berdoa sahaja jika kita tidak berusaha mewujudkan sebab untuk doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara yang dirahmati sekalian, suatu lagi aspek kesihatan yang amat dititik beratkan Islam ialah kesihatan kerohanian insan. Begitu banyak hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kesihatan kerohanian seorang mukmin. Dari kepentingan khusyuk dalam solat, kepada keutamaan mengingati Allah Subhanahu wa taala pada setiap saat, serta kepentingan menjaga kesucian hati dari sifat-sifat yang tercela dan sebagainya. Perkara yang saya nyatakan tadi serta banyak lagi, semuanya merupakan aspek kerohanian yang diperlukan bagi setiap insan. Sekiranya jasad ini memerlukan kepada makanan, minuman dan olahraga untuk kekal sihat, maka bagi ruh yang terkandung di dalam jasad insan juga santapannya. Ruh memerlukan kepada santapan kerohanian dan ketenangan jiwa dan minda. Ia boleh kita perolehi melalui kelas-kelas agama mingguan yang diadakan di merata masjid di Singapura.
wa'lamu annakum ghadan baina yadayillahi mawqufun wa bi'amalikum muhasabun wa ala rabbil izzati satu'radun wa saya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fi binafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kursi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima tanbihan lana wa ta'lima wa tashrifan liqadri nabihi wa ta'zima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad warad Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'anis sittatil baqin minal 'asharatil mubashsyirin bil jannah walladzina bay'u nabiyyaka tahta syajarah wa an baqiyati sahaba wal qaraba wa tabi'in وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون